Naam, ni dakika za kuhesabu kabla ya kutimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji wa Ambaje na Hali, matumaini yangu kuwa ubuheri wa afya na siku yako imekwendea salama salmin. Karibu ndani ya Look Wikendi. Kama kawaida tumekuandalia taarifa kemkem kutoka meza yetu ya habari, lakini kama kawaida yetu tupate yaliyomo. Na kwenye Look Wikendi, regrettably, ladies and gentlemen, an additional 6 Kenyans have been reported to have lost their lives in the last 24 hours. Idadi ya maafa yanayosababishwa na Elnino imeongezeka hadi watu 142 baada ya visa 6 kurekodiwa chini ya saa 24 zilizopita. Sasa kama serikali nasema unataka kujenga manyumba kwa watu na unabomoa manyumba ya watu wengine, sasa hiyo ni kazi gani hiyo? Kinara wa upinzani Raila Odinga kashifu ubomozi unaoendelea eneo la Milimani, kaunti ya Kakamega. At the heart of our discussion at this COP28 must be a package of ambitious energy transition and investment goals and incentives aligned with our commitment to maintain a global temperatures within 1.5 degree limit. Rais William RUTO ahudhuria kongamano la kuangazia mabadiliko ya tabia nchi mjini Dubai. Kenya la kusawazisha litokee liletwa nzuri mara kabisa kajaja. Na timu ya taifa chini ya umri wa miaka 18 Junior Stars imefuzu semifinali ya mashindano ya Sekafa kwa kuadhibu Somalia magoli 4-1. Karibu kwa nusu saa ya habari bomba, mpenzi mtazamaji. Habari hizi zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookup kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, utupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu. Tutasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zenyewe. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ya ishara ni Josephine Ouko, na tunaanza rasmi na habari ya kusikitisha ambapo idadi ya maafa yanayotokana na Elnino imeongezeka hadi watu 142. Hii ni baada ya vifo 6 kurekodiwa chini ya saa 24 zilizopita. Akithibitisha visa hivyo, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amesema serikali inazidi kutoa vyakula vya msaada pamoja na vifaa vingine muhimu kwa watu walioathirika. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura anatitiga mapavu kisha kutupa habari za tanzia. Regrettably, ladies and gentlemen, an additional 6 Kenyans have been reported to have lost their lives in the last 24 hours. This brings the total number of lives lost of fellow Kenyans to 142. That is 1 child, 1 male in Tana River, 1 male in Taita Taveta, 2 children in Machakos, and 1 male in Kisumu. Je, serikali itakuwa wapi siku ya Jumamosi na Jumapili? State and non-state actors remain united in our efforts to mitigate the impact of the floods and to provide relief to those affected through a whole of government, whole of society approach, which will see top government officials leading the response in the counties beginning Saturday. Labda atueleze ni maeneo yapi hatari kwa wananchi, na ikiwezekana atufahamishe sehemu mbalimbali ambazo mvua za Elnino zinatarajiwa kunya kwa kiasi kikubwa. This week, 1st to 7th December, rainfall is expected to continue over the southern parts of the country with a reduction in intensity and coverage over the northern parts of the country. Isolated storms and heavy rains are likely to occur over a few areas in the highlands, east and west of the Rift Valley, South Rift Valley, the northeastern lowlands, parts of the coast, Kwale and Lamu in particular, and northeastern Kenya, southern Garissa. Cha msingi ni kwamba serikali inawashauri wananchi kuchukua tahadhari kabla ya hatari. We therefore urge the public to remain vigilant, adhere to safety guidelines, and cooperate with emergency response terms. The National Elnino Emergency and Disaster Response Command Center remains operational
and can be contacted through, please, we have two numbers now, 020-215-053. Aludagaila, runinga ya Lookup. Asante sana mwanahabari wetu Aluda Gael. Tukisonga mbele, serikali kuu kwa ushirikiano na mashirika kadhaa kutoka taifa la Uholanzi imeanzisha mradi wa kisasa almaarufu Slum Dam unaotumia teknolojia maalum. Mradi huu unasaidia kudhibiti mafuriko yatokanayo na mvua kubwa. Faith Charles na habari zaidi. Mkurugenzi wa mradi wa Slum Dam Omar Saleh amesema kuwa mradi huo unaweza kutumika kuhifadhi maji ya mafuriko, kuruhusu jamii kupanda na pia kutumia maji wakati wa ukame, hivyo kuimarisha usalama wa chakula. Now with Slum Dam, we prevent those damages from happening. At the same time, you can use Slum Dam also for irrigation purposes, because we store water inside. And then when there's dry season, you can use this water for irrigation purpose or even as drink water for livestock. Hata hivyo, Fred Mwangi, mwenyekiti wa jumuiya ya biashara eneo la Rumukuti, amesema kuwa mradi huo utakuwa msaada mkubwa kwake na kwa wakazi wa eneo hilo. Ninaongea nikishukuru serikali ya kaunti kwa ushirikiano na serikali ya Netherlands na serikali yetu tukufu ya Kenya kwa kukubali mradi kama huu uletwe hapa Rumuruti, ikiwa ndio wa kwanza katika Kenya nzima. Aidha, wakazi tayari wamekumbatia mradi huu na wamepewa mafunzo ya jinsi ya kutumia mabomba ya kusambaza maji kufanikisha ukulima wa unyunyizaji, na baada ya kujitosa katika shughuli za kilimo kwao sasa ni tabasamu. Na jana tumekuwa kwa mafunzo kidogo, mimi nikaibuka ya kwamba nimekuwa kwa mafunzo nikawin kujua vile hivi vitu inatandazwa na kushikanisha vile itakuwa imeshikana kwa pamoja, na pia kufunga. That is why niko na hizo tools. Hii ni ya kufunga hizo junction zote kutoka kwa mashini mpaka kwa hii Slum Dam. Alafu pia hii ni ya kufunga hizo kifuniko zote ambazo ziko hapo juu ya Slum Dam wakati inajaa maji, na unakuta ya kwamba ninaweka maji for 5 minutes or 8 inajaa, alafu tunasonga hivyo. That is why unaona nimepanga mpaka imefika huko, tukijaribu kuhamisha mashini na kuweka kwa tukisaidiana na community. Baada ya kukamilisha hatua ya majaribio ya mradi wa teknolojia wa Slum Dam, serikali kuu inalenga kuzindua mradi huo kote nchini kukabiliana na athari za mafuriko pamoja na kuhakikisha taifa linazalisha chakula toshelezi. Faith Charles, runinga ya Lookup. Tuingie kaunti ya Pokot ambapo shughuli za kibiashara na uchukuzi zimetatizwa hii leo kwenye barabara kuu ya Kitale kuelekea mjini Lodwar kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa, wakazi wakilalamikia utovu wa usalama kaunti ya Pokot Magharibi. Zaidi ya watu 6 wanasemekana kuuawa huku wengine 16 wakiuguza majeraha. Kwa muda sasa zaidi ya watu 6 wanasemekana kuuawa huku wengine 16 wakiuguza majeraha kwenye hospitali mbalimbali za kaunti ya Pokot Magharibi. Wakazi hawa wenye hamaki wakidai kuwa wamekuwa wakihangaishwa na majambazi kwa muda sasa, huku biashara zikiathirika. Tukiongea sasa hivi, Mheshimiwa Rais, tuko na watu 29 pale hospitali wako kwa oxygen. Wakati wa maandamano hayo, baadhi ya viongozi eneo hilo wameelezea kutoridhishwa kwao na serikali ya Kenya Kwanza, huku wakitishia kujiondoa kwa chama cha UDA iwapo serikali kuu haitachukua hatua za dharura. Hiyo incident imefanyika mpaka saa hizi, hatujaona hata Kindiki akisema neno hata moja. Hatujaona hata Duale ambaye ni mtu wa Mungu ambaye wanasoma Qur'an kila siku hajasema hata pole kwa wale watoto. All those persons, the Pokots who died through that barbaric act of being thrown to a bomb, the government of Kenya must compensate all of them. Wakiongozwa na naibu gavana wa kaunti hiyo Robert Komole, viongozi wameishtumu serikali kwa kile wanachodai kuwa serikali imekuwa na ubaguzi kwa kutotuma vikosi spesheli eneo hilo kudumisha amani. Hatutarudi nyuma. Leo hii tuko na maiti 3. Na hiyo maiti 3 ni askari ya Kenya ndio waliua.
Sasa tutaandamana kwenda kuzika watu wetu. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Naam, tuendelee na habari zetu ambapo kinara wa Azimio Raila Odinga amekashifu vikali ubomozi unaendelea eneo la Milimani, kaunti ya Kakamega. Raila anasema kuwa ni unyama kwa wakazi hao, na tupate taarifa hiyo kwa kina na Brian Amwai. Akizuru eneo ambapo ubomozi huo ulitendeka ili kupeana nafasi kwa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, Odinga alikashifu serikali kwa kuwakosesha makao wananchi, akisema kuwa walifanya hivyo kinyume na sheria. Sasa kama serikali nasema unataka kujenga manyumba kwa watu na unabomoa manyumba ya watu wengine, sasa hiyo ni kazi gani hiyo? Si kazi bure hiyo? Si kazi bure sana. Sio ati wewe ulazimisha mtu ati mpaka aende kwa ile manyumba wewe umejenga. Juzi mahakama ilisema hii kodi ya manyumba ambayo wamelileta ni sio halali, ni kinyume cha katiba, lakini bado wanazidi kufanya vitendo kama haya hapa. Sisi tunasema hii tunalaani vikali. Odinga alisema kuwa wataelekea mahakamani kutetea haki ya wakazi hao. Na vile umesema waenda kwa mahakama wafanye kazi yake, lakini sisi tunasema maneno mengine baadaye juu ya hii mambo kama imefanyika hapa siku ya leo. Tunasema wale wote ambao wameathirika hapa, poleni sana. Sisi tuko na nyinyi pamoja. Ubomozi huo umeacha familia 12 bila makao, huku gavana wa Kakamega Fernandez Baraza akijitenga na ubomozi huo, akisema kuwa hakuhusishwa. We are saying we are going to be enjoined in cases ambazo watu wetu wamepeleka kotini, and the national government must compensate our people. Ndio msimamo wetu na karibu Kakamega. Akizungumza wakati wa kuwarai wa Kenya kujiandikisha na chama cha ODM, Odinga alikashifu serikali kwa gharama ya juu ya maisha, akisema kuwa inawahujumu wa Kenya. Sasa wamekuwa zakari, ushuru kila siku, ushuru hapa, ushuru hapa, ushuru hapa, hakuna chochote anaweza kufanya. Waliingia kwa serikali bila mpango ya uongozi. Hata wakikaa miaka 100 hawezi kuleta mabadiliko yoyote. Walikuwa nasema tu maneno tu, ati sisi nataka bottoms up, sisi hustler. Brian Amwai, Lookuptv. Ni kauli ya kinara wa upinzani Raila Odinga kuhusiana na ubomozi unaendelea maeneo ya Milimani, kaunti ya Kakamega. Tukisonga mbele, waziri wa mawasiliano na uchumi wa dijitali Edward Owalo ameagiza shirika la posta nchini kuwalipa mshahara wafanyikazi wake inadaiwa tangu Julai punde tu shirika hilo litakapopokea malipo ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kutoka kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Hii ni kufuatia huduma walizotoa wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Waziri wa mawasiliano na uchumi wa dijitali Edward Owalo mnamo Ijumaa akiwa mbele ya kamati ya seneti ya mawasiliano inayoongozwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei ametoa agizo kwa shirika la posta kulipa suala la malipo la wafanyikazi wake kipaumbele pindi tu itakapopokea malipo ya huduma walizotoa kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC zilizopelekea deni la zaidi ya shilingi bilioni 1 wakati wa kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Among the issues we have discussed the whole of this morning include but not limited to the challenges faced by the Postal Corporation of Kenya with regard to its financial status, liquidity issues, and most importantly, salary arrears for staff. Owalo amesisitiza kuwa malipo ya deni hilo yatumike kimsingi kusaidia kuwalipa mshahara wafanyikazi wa posta ambao hivi karibuni walisitisha shughuli kufuatia kucheleweshwa kwa malipo yao kwa zaidi ya miezi 4. Owalo ameashiria kuwa wizara ya fedha inapania kuipa tume ya IEBC mgao fulani wa pesa kusaidia kufanikisha shughuli ikiwemo kuwalipa wateja kwa huduma walizotoa. IEBC currently owes Postal Corporation of Kenya in excess of 1 billion shillings. We are requesting the National Treasury that those monies which are being released to IEBC
be based on a conditional arrangement that at a minimum 550 million shillings from that outstanding financial outlay be channeled towards offsetting the debt. Baada ya vikao hivyo na kamati ya Seneti, wala alielezea kuhusu kucheleweshwa kwa ulipaji wa mishahara wa wafanyikazi wa shirika la posta la Kenya ambao hajalipwa tangu Julai, akisisitiza serikali inaendelea kubuni mbinu zaidi za ajira kwa Wakenya. We have also discussed issues to do with finding an amicable solution in the dispute between Telecom Kenya and American Towers Company. The three parties were here, the ministry was here, Telecom Kenya was here, American Towers Company was here. We have given our submissions and we have now left it to the committee to come up with the deliberate interventions through the Ajira program, through the Jitime program, and a massive public sector digital skilling program to ensure that we will have a critical mass of Kenyans having access to digital skills. Stanley Lugaria, Lookuptv. Na tusonge mbele ambapo Rais William Ruto amesisitiza juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi zitazaa matunda iwapo mfumo wa sasa wa ufadhili utafanyiwa mabadiliko ili kuleta usawa. Rais Ruto aidha amehoji Afrika itachangia pakubwa katika kukabiliana na uchafuzi wa mazingira kwa kuwa inajivunia ukwasi wa kawi safi, ekari kubwa ya ardhi ambayo haitumiki pamoja na idadi kubwa ya vijana. Kwenye hotuba yake katika ufunguzi wa kongamano la hali ya anga la COP28 mjini Dubai, Rais wa Kenya William Ruto ametoa wito kwa mataifa chini ya muungano wa Umoja wa Mataifa kuzidisha juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo sasa athari zake zi wazi. The reality before us is irrefutable. According to the latest UN data, unless there is a significant and radical shift in our economic and industrial patterns, we are hurtling at a perilous velocity on a trajectory towards the dire scenario of a world that is warmer by 3 degrees Celsius. This crisis must never be seen as a distant threat. It is here now, indiscriminately devastating nations regardless of their size or wealth, thereby reshaping our world in a profound, unprecedented and highly complicated ways. Akirejelea hali mbovu ya anga barani Afrika, taifa la Kenya likiwa limepoteza zaidi ya watu 140 kwa mafuriko ya Elnino, Rais amesema ni wakati ulimwengu kubuni mbinu mwafaka kuangazia athari za mabadiliko ya anga kuzuia maafa zaidi. A stark illustration of this disastrous turn of events is currently unfolding in Eastern Africa, where catastrophic flooding has swiftly followed the most severe drought the region has seen in over 40 years. Rais vilevile akipigia upatu mchango ali wa bara Afrika katika kuhakikisha ulimwengu na dhibiti hali ya anga, kuimarisha mazao ya chakula na kuzalisha nafasi za ajira. Turning Africa into a green powerhouse is not just essential for the continent, it is also vital for global industrialization, decarbonization. Going forward, clear, actionable roadmaps for implementations are required. We must establish a new global financing pact which ensures that no country is ever forced to choose between its development aspirations and necessary climate action. Viongozi wengine ulimwenguni wakielezea umuhimu wa kongamano hili katika kubuni sera thabiti za kufadhili juhudi za kupambana na athari za anga. So allow me to have a message for fossil fuel company leaders. Your old role is rapidly aging. Do not double down on an obsolete business model. Lead the transition to renewables using the resources you have available. Surely, real action is required to stem the growing toll of its most vulnerable victims. Henry Tenda Nyula, Lookuptv. Habari hiyo ya rais akiwa Dubai ndiyo inayotupeleka kwa mapumziko ya kwanza katika habari zetu, lakini kabla kuelekea mapumziko hayo, wacha nirushe macho kwenye kurasa zetu za kijamii tupate unayasema kuhusiana na jamii zetu.
Salim Nikolimo unasema unatazama moja kwa moja habari zetu. Tunasema asante sana Salim Nikolimo. Mwingine hapa ni Engineer Mandila Wilson. Unasema unatazama ukiwa Meru eneo la Maua. Asante sana Engineer Mandila Wilson. Geoffrey Oluoch unasema unachangia kuhusu habari zetu na unasema unapendezwa na habari zetu. Salome Muturi unasema tupo site watching live kutoka eneo la Amboseli. Asante sana Salome Muturi. Mwingine hapo wa mwisho ni Wambui Maina unasema unatazama habari zetu na kuzifuatilia moja kwa moja. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutuma ujumbe wenu kuhusiana na taarifa zetu. Ni furaha yetu kusikia kutoka kwenu. Tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea habari zaidi pamoja na spoti. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu mtazamaji kwenye kipindi cha jamii na itikadi. Kaini kitako tuna mengi. Mapenzi yanapoanza watu huitana baby na majina mengine matamu, lakini baadaye penzi linapogeuka na kuwa shubiri, mtu anafikia kwenda kumtafuta mke mwingine. Itakuwaje? Yule wa kwake nyumbani labda hajamridhisha. Ni sawa ama vipi Maliki? Dadangu, wanaume ni kama maembe. Huyu ni mwanamume atakuja abadiliki. Mwanaume mwenye wanawake wengi hata katika uchumba, kwenye ndoa ataendelea. Mtu na tabia yake hawachi. Ile umbo la kike likishaanza, kila kitu kishaanza kuwa mahali pake. Ningependa kukuona. Sijaenda mahali ambapo mimi nilisikia mtu ati huyu alikuwa shujaa, alikufa katika mstari wa mbele wa ndoa. Sijawahi sikia mimi. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu na asante sana kwa kuendelea kuienzi runinga ya Lookup. Tukisonga mbele, dhulma za kijinsia ni suala ambalo limekuwa likitatiza familia nyingi nchini. Hata hivyo, mashirika mbalimbali yanapania kuelimisha jamii kuhusiana na dhulma hii. Dishon Amanya alihudhuria hafla moja iliyoandaliwa na shirika moja, na hii hapa taarifa yake. Sanaa ina nguvu. Hili nadhirika wazi katika hafla hii. Hafla ambayo iliwaleta pamoja vijana wa umri wa makamo kutoka kaunti ya Bungoma. Huku kila kijana akitumia mbinu yake kuwasilisha ujumbe kupitia nyimbo, mashairi, densi, pamoja na mbinu ya ucheshi, miongoni mwa mwingine. So today we are here in Bungoma County to commemorate the 16 days of activism against gender-based violence. But then we do acknowledge the role of art in enhancing awareness creation, and for this reason we partnered with
one of our community-based organizations, which is Stage Media, to be able to bring young people and especially adolescents to be able to tell us what are some of the forms of sexual and gender-based violence that they have experienced and that they have witnessed. Na kama wanavyoeleza waandalizi wa hafla hii, vijana ndio wapo katika mstari wa mbele kupiga vita dhulma za kijinsia, huku wakidai kuwa swala hili linaweza kuepukika, kila mmoja akisimama tisti na kukashifu wahusika. Oftentimes they do not have the space to speak up, and because they witness this, it boils down to affecting their psychological, their emotional and their development. So we thought, how about we give them a space so that they're able to speak up and show the society and their parents that they get to see these things and it also gets to affect them. Aidha, hafla hii ni mojawapo ya hafla za kuadhimisha siku 16 za wanaharakati kupiga vita masuala ya dhulma za kijinsia. Hata hivyo, kupitia shughuli hii, jamii hupewa mafunzo ya jinsi ya kukabiliana na wahusika wa dhulma za kijinsia. So majorly what we do is we create awareness at the community level. We also support the victims of GBV when it comes to escalating the issues to the judiciary system so that they can get justice. Fauka ya hayo, viongozi wa kidini wameombwa kujitwika jukumu bila kuogopa kashifu mambo haya hadharani. Tuna kazi ya kufanya kama watumishi wa Mungu, tusiachie the other actors. We are part of the stakeholders, we are part of the community. Let us not shy away from these issues. Sisi kama Bungoma County tumeonekana namba zetu ama idhikati zikiwa kwa njia ambayo si nzuri sana, na ndiposa tukasema tujitokeze na tuweze engage the community. Songe mbele ambapo muungano wa walimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum na chama cha wakuu wa shule maalum wamebaini kuwa elimu kwa wanafunzi wenye ulemavu inahitaji uangalizi wa haraka. Aidha, wanasema hatua hii ni ili kuimarisha utoaji huduma kwa wanafunzi hao. Aidha, wameiomba serikali kuwajibika na kutoa fedha ambazo zimekwama tangu mwaka 2018 licha ya mfumuko wa bei na kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wenye ulemavu. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa KUSNET Bwana James Torome, fedha zilizotolewa kwa wanafunzi walio na ulemavu zimekwama tangu mwaka wa 2018 licha mfumuko wa bei na kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, huku wakiomba serikali kuingilia kati kwa haraka. We have come up with a ramp of some of the issues which we would like to address to the government and the Republic of Kenya. One, the grants which is provided for our learner in primary school, that is 2,400. We are saying it's not enough. Mwenyekiti wa chama cha wakuu wa shule za walio na ulemavu Peter CTNA naye ameomba serikali kuangalia ustawi wa shule za watoto walio na ulemavu, huku akiitaka tume ya walimu ya TSC kuongeza walimu zaidi ili kuwafikia elimu bora. On the issue of grants, it's actually high time that we consider the cost of food in the ground. The task force gave us a very good document. Of course, I want to echo what he said, that be implemented to the last word. Because what I'm seeing is that the cost of food is now threefold. The other time it was maize was around 4,000 per sack. Now it is going for 8,000. Kamati hiyo pia imetaka kufadhiliwa kwa pesa kwa wakati unaofaa, ikisema hii itawezesha wasimamizi wa vituo maalum vya kujifunza kujiandaa vya kutosha na shughuli ambazo ni muhimu kwa maendeleo ya kijamii kwa wanafunzi walio na ulemavu. If you go around this country, the special schools, primary and secondary schools and vocational centers that we have for SNE have really gone down. You know, you find them, the painting has gone down, the buildings are almost falling in some of them. We are requesting the government and the Ministry of Education in particular to consider giving the grants, or rather the infrastructure grants to special schools. Bila shaka ni vyema serikali kuongeza mgao wa fedha za kuelekea katika shule hizo maalum.
Kwa sasa nimpishe mwanahabari mwenza Ebi Kadenyi akiwa na taarifa za mseto kutoka mashinani. Madaktari katika kaunti ya Kajiado wametangaza mgomo wa siku 7 baada ya kukosa kulipwa mishahara yao. Mkuu wa muungano wao wa KMPDU JFG Atela amesema kuwa madaktari 5 walikosa kulipwa mishahara yao baada ya kuomba kupandishwa cheo cha juu. Hata ofu yenyewe huwa inatuhofia. Kwa hivyo hatuwezi sema kuwa tunaweza tisika juu ya CC ama juu ya board ama county government, hatuwezi tisha nayo. Kwa ndio maana tunasema hii nchi kuna sheria. Kwingineko, mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey Ruku amekashifu kinara wa Azimio Raila Odinga kwa kuchukua fursa ya uamuzi wa kodi za nyumba kupotosha umma. Alimtaka kiongozi huyo wa Azimio kujihusisha katika njia bora zaidi zitakazofaidi wa Kenya badala ya kujihusisha na siasa za bei nafuu zinazohusishwa na uamuzi wa mahakama. Tumeona uamuzi wa kesi ambayo ilipelekwa pale kotini by the activists, and as a government of Kenya Kwanza, we do respect the court decisions. Vikundi 12 vya wanawake na vijana katika eneo la Nasulu, kaunti ya Isiolo, vimenufaika na ruzuku ya shilingi milioni 2 baada ya shirika la hifadhi ya jamii la Nasulu kuzindua mpango wa kuwawezesha wanachama 281 wanaolenga kuanzisha biashara ili kupata mapato. Nachukua hii fursa ya kushukuru Nasulu kwa kazi nzuri ambayo wamefanya na mmekuwa mfano mzuri. Ningependa hata ile inaitwa Leparwa waige mfano wenu. Hatimaye, kambi ya matibabu kwa hudumu ya matatu iliyoandaliwa na mke wa naibu rais mchungaji Dorcas Idadi ilikamilika baada ya zaidi ya wafanyikazi 2,000 wa matatu kuhudhuria. Shughuli hiyo iliyofanyika kando ya barabara ya Aga Khan iliwaleta pamoja zaidi ya madaktari 200 kutoka hospitali mbalimbali nchini na kupeleka wahudumu hao kupima magonjwa mbalimbali ikiwemo ya kupumua, kisukari, shinikizo la damu na matatizo ya macho. And we have been able to see over 2,000 PSV workers. We are very grateful for this. This would not have been possible without the support of the office of the deputy president, of the office of the spouse of the deputy president, and we would like to urge on more collaborations for our workers so that we can support as they ferry over 80% of Kenyans every day. Ebi Kadenyi, runinga ya Lookuptv. Ni wakati sasa wa safu ya spoti. Makinika mwanaspoti, tuone kulikoni nyugani. Niite Brian Mose. Tuanze na ina ni kwamba timu ya kandanda kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 18 Junior Stars walitoka nyuma na kuwapepeta Somalia kwa jumla ya mabao 4-1 ugani Buhungu katika kaunti ya Kakamega na kutinga nusu fainali ya dimba la Sekafa. Kwenye matokeo mengine, Rwanda waliwashinda Sudani mabao 3-0 ugani Kenyatta ikiwa ni katika kaunti ya Kisumu. Heko sana kwa kocha Salimu Babu pamoja na kikosi cha Junior Stars. Tusonge mbele na ni kwamba kocha wa KCB Bernard Malala ni mwingi wa imani kwamba timu yake itaendelea na matokeo mazuri kwenye mechi ya hapo kesho dhidi ya Shabana ikiwa ni katika uga wa Raila Odinga maeneo ya Homa Bay. Aidha, kikosi hicho chake kocha Bernard Malala kimepigwa jeki hii baada ya kiungo wao wakati Derek Otieno kurudi baada ya kuuguza jeraha la goti. So nadhani mchezo utakuwa mgumu, na jaribu kukumbuza vijana ni kwamba hii mechi lazima uishinde ndani ya dakika 90, sio kwa pepa tu. Ndani ya dakika 90 na pia uwanjani. So lazima tujitume zaidi, mara mbili zaidi ya vile tulifanya kule Moranga. Environment itakuwa the same na pia fans nini wanakuja, nadhani na kuna kwa na hiyo motisha ya kucheza mchezo. So nadhani tujaribu tu vile tunaweza kwamba tufanye nini, turudie performance ambayo tulitumia kule Moranga Sale. Wanariadha wenye ulemavu wa kutosikia walishamili kwenye
mbio zilizofanyika ikiwa ni katika uga wa kimataifa wa Kasarani. Na ni kwamba Kenya ilimaliza mbele ya Algeria miongoni mwa mataifa mengine kwenye mbio za mita 1500 wanaume. Ian Wambui alimpiku Peter Toroitich na kumshinda na mita 2010 sawia na nahodha wa kikosi cha Kenya Lucas Wandia. Tuhitimishe na hii, na ni kwamba ligi kuu ya England itakuwa inaendelea weekend hii, wakati Arsenal akiwa ni vinara wa ligi hiyo watakuwa wanapambana na Wolverhampton ugani Emirates. Nottingham Forest wacheze dhidi ya Everton, nao Newcastle United wawe wenyeji wa Manchester United, miongoni mwa mechi zingine kwenye kiwambo cha runinga yako. Brian Mose, naona siku ya Jumamosi timu yangu Manchester United inashuka dimbani kumenyana na Newcastle. Unaona matokeo yatakuwa vipi? Unajua mwanzo wewe weekend jana ulisema Newcastle wanawaadhibu Chelsea na kiukweli waliwashinda. Sasa kitakuramba. Dhidi ya Manchester United mimi nitatembea na Newcastle. Unatembea na Newcastle kwa sababu ni hasidi. Wakati wote shabiki wa Arsenal anakuwa hasidi wa Manchester United, lakini Manchester United tumeanza kuonyesha moto. Tumepiga Everton mabao 3 kwa nunge wakati tukikutana nao. Kwa hivyo hii mechi ya Newcastle naona mara hii tutafanya ndipo. Zidi tu kuandikia mate, wino upo kesho. Bila shaka wino upo kesho, Manchester United wakishuka dimbani na timu ya Newcastle. Lakini siku ya Jumamosi pia Manchester City wanakutana na Tottenham. Nadhani ni Jumapili. Jumapili. Unaona matokeo yatakuwa vipi? Mimi kama mwana Arsenal naomba Tottenham walishikie City, Arsenal tuendelee kukaa kule juu. Bila shaka ni kikosi kizima cha mchezo wa ligi ya Premier. Matokeo utapata ifikapo siku ya Jumapili, kwa zile mechi zitacheza Jumamosi na zile zitacheza Jumapili. Mpenzi mtazamaji, imekuwa fahari yetu kukuandalia taarifa hizi na kukuarifu yanayojiri katika uwanja wa spoti. Kutoka kwangu Henry Tenda Nyula, mwenzangu ni Mwanaspoti Brian Mose. Mwanaspoti Brian Mose, na mfasiri wetu wa lugha ishara siku ya leo amekuwa Josephine Ouko. Tunakutakia usiku mwema na wikendi safi.